Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So see here, in the last lecture, we have started your Android's first chapter. Okay, that is nothing but Android and its tools. We have seen its introductory part, right? So anyone from your side can tell me what is an Android? कोणी सांगू शकेल Android काय आहे? What is Android? Just revision in yes. Ha, Pradnesh. What is Android? It is a OS, right? It is an Android operating system, okay, which is based on the Linux kernel, okay. It is called as a stack based operating system, okay. See, आपण ज्यावेळेस अँड्रॉइड हिअर करतो, आपल्याला मार्केट टर्मिनॉलॉजी मध्ये बऱ्याच जणांना काय वाटतं की अँड्रॉइड इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज, राईट. But actually, Android is not a programming language. It is a complete operating system, okay, whose development can be done. Okay, Android is an operating system, okay, whose development can be done by using either your Java programming language or the Kotlin. ठीक आहे. आपण जे काही आता प्रोग्रामिंग शिकणार आहे अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी ती म्हणजे कुठली असणार आहे तुमची जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके. So we have seen its introductory part, that is what is Android operating system, what is the history of your Android. Okay. Then we have seen what are the different Android versions. ठीक आहे, आपण अँड्रॉइडचे वर्जन्स कुठले कुठले होते हेही बघितलेलं आहे. Now let us start with the next points. Okay, I will share the screen. Okay, is the screen visible? Okay. See, we have seen during the history of your Android operating system that Android is developed by your OHA. That is nothing but what? Open Handset Alliance. Okay. So see here, basically, what is the meaning of alliance? Actually, आपण alliance म्हणजे काय म्हणतो? What is the meaning of alliance? Alliance is nothing but what? It is a union or association, okay, which is working for mutual benefits, right? Mutual benefits achieve करण्यासाठी जे काही युनियन क्रिएट होईल त्याला आपण काय म्हणतो? Alliance, right? So what is OHA? OHA is nothing but what? It is an open handset alliance. Okay. Now, Open Handset Alliance was formed for the open source mobile development technology. Okay? Now, the OHA integrates the content software and other intellectual property from its member companies, and it makes it available to developers through the open source community. Okay? Open source community through there are lots of companies. Okay, the OHA is mainly led by Google. Is the main leader by Google. Okay, which is mainly led by Google and with the help of other 33 companies. Okay, they announced the formation of your OHA, that is nothing but Open Handset Alliance, on November 5, 2007. Now, there is a main basic why the OHA was formed. Actually, OHA form केलं गेलं. काय गरज होती त्या काळात? Okay, what is the thinking of Google? Okay, what Google has said. Actually, let's say the Google was mainly I know wirelessly. Google have wireless through that there are lots of services free to the audience. ठीक आहे, बऱ्याच गुगलच्या सर्व्हिसेस त्यांना
free करून द्यायच्या होत्या, ड्यू टू विच the users are number of users should get increased for the Google service. Google services right? That Google let us now create open source technology, okay, which is available to end users at free of cost. That's why we started to form OHA. So Google and the 33 other companies announced formation of OHA on November 2007. आता OHA फॉर्म करताना गुगल पहिल्यांदा काय गुगल हॅज थॉट की ओके आता आपल्याला आपले सर्व्हिसेस फ्री करून द्यायचे, फ्रीली अवेलेबल करून द्यायचे युजर्सला, राईट? पण वायरलेसली जर मला हे सर्व्हिसेस फ्रीली अवेलेबल करून द्यायचे असेल तर सगळ्यात मेन मार्केट कोणाचं असेल? स्मार्टफोनचं, राईट? थ्रू स्मार्टफोन्स गुगल सर्व्हिसेस मे रीच टू द नंबर ऑफ युजर्स, कारण स्मार्टफोन्स वापरणारे त्या काळामध्ये बरेच युजर्स इन्क्रीज होत गेलेत, बरोबर आहे ना? मग आता मला स्मार्टफोन्स थ्रू तर लोकांपर्यंत रीच करायचे, मग स्मार्टफोन्सचे काय काय नीड्स असतात? ओके, व्हॉट आर देअर नीड्स, व्हॉट थिंग्स आर इन्क्लुडेड फॉर डेव्हलपिंग अ पर्टिक्युलर स्मार्टफोन? एखादा स्मार्टफोन जर मला तयार करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये कोण कोण इन्क्लुडेड असेल? आता फॉर एक्झाम्पल यू नो दॅट इज अ मोबाईल, राईट? मोबाईल हे एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसच आहे. मग मोबाईल क्रिएट करताना कुठल्या कुठल्या कंपनीज त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असतील? कमॉन, एखादा मोबाईल जनरेट करताना कुठल्या कुठल्या कंपनीज त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असतात? व्हॉट युअर मोबाईल कॉन्स्टिट्यूट्स? This is a question to you people. Anyone answer? Loved by the number of users, you can add the paid features also, right? It not totally depends on you. So this is the main purpose of your OHA. Okay. Now your OHA integrates the contributed softwares, and all these softwares are made open. Okay, under your Apache license. Now nowadays your OHA is made up of group of 84 technology and mobile companies. Starting la फक्त 33 companies होत्या. Okay, but nowadays there are near about 84 companies are under your OHA. Okay, now it will include telecom related company, right? Like telecommunication related companies, BSNL, related wireless carriers, semiconductor companies, and manufacturers, and the software companies. Okay. There are still some which included under your H. Companies मध्ये
is nothing but an Apple, right? Because Apple is developing their own iPhones, right? And they're using their own iPhone operating is iOS, right? Let's see. मार्केटमध्ये जर आपण बघायला गेलं तर about 82% मार्केट हे Android just 70 to 80% market is captured by your iOS. Okay? Until there Apple, RIM, Microsoft, Verizon, Singular, okay, Symbian. These are not included still under your OHA. Now, what are the other list of companies which are under your OHA? So, here it is a list. Okay, so OHA includes the mobile operators such as China Mobiles, China Unicom, KDDI Corporation, NTT Docomo, Sprint Nextel, T-Mobile, Telecom Italia, okay, Telefonica, Vodafone, SoftBank, Ericsson. These are the main mobile operators which are coming under your OH, and the software companies like eBay, Smartmatic, Google, Living Image, MS Communication, Packet Video, Skypop, Sony Vox, Works. Okay, so these are some software companies. Then the commercialization companies like Applex, Nasser Engineering, SG, Vendor Systems, Omron Software, Calica. Then semiconductor companies like Broadcom Corp, Intel Corporation, Marvell Technology Group, NVIDIA Corporation, Qualcomm, Synaptics, Texas, ARM, lots of companies. Okay. Then the handset manufacturers like HTC, LG, Asus, Acer, Motorola, Samsung, Garmin, Sony Ericsson, Toshiba, etc. Okay, there are lots of companies out there. These are some sample list. Okay, so this is about what year? OHA. So, in short, what is OHA? In short, what is OHA? If I'm taking a pause, this means this is a question to you people. So, in short, one student, tell me what is OHA? Are you listening? See, I'm taking a big pause, but no one replies. Is my voice audible? Yes. Then Yes, you are not answering means you are either not hearing or not understood anything. What is the case? What is the case? Come on, answer. Why you people are not replying? Okay, leave it. So see here, in short, I will tell you what is OHA. It is Open Handset Alliance. Okay, it is mainly led by the Google. Okay, and at the start, the OHA was started at November 2007. Okay, Google with the 33 companies started the OHA. Now, what is the purpose of OHA? Purpose of OHA is to create an open source operating system, okay, which is available at free cost to end users. And the developers are free to develop their own applications that
able to market those applications, right? This is the main goal of your go at A. Nowadays, we will say about the four companies are included in your OHA. Which type of companies are included in your OHA? Your mobile operators, semiconductor companies, okay. Then commercialization companies, software companies, handset manufacturers. Okay, these are the part of your the next point is Android ecosystem. Okay, now basically, what is the main of ecosystem? Ecosystem, it is a market terminology, okay, which refers to the interdependency between your demand and supply. पण ecosystem म्हणजे काय म्हणतो आर्थिक व्यवस्था, right? So आर्थिक व्यवस्था म्हणजे अर्थव्यवस्था कशाने बनते, तुमची डिमांड काय आहे साठीची, राईट? कोण सप्लाय करतंय, कशा प्रकारे सप्लाय करतंय की ज्याच्यामधून तुम्हाला मनी जनरेट करता येईल, राईट? सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉट युअर इकोसिस्टम. Okay, now what is the meaning of an Android ecosystem? Android ecosystem actually it is the interdependency between the three parts: users, developers, and equipment makers. Voice is breaking. Is my voice is breaking to all of you? No, ma'am. Okay. How many says the voice is breaking? No. See, if the voice is breaking for only one or two students, it means that your side network problem is there. Please try to disconnect and then rejoin. Okay, Rishabh, disconnect and rejoin kar. Now see, what is the Android ecosystem? Okay, so Android ecosystem is nothing but what? It is the interdependency between users, developers, and equipment makers. One cannot exist without the another, right? आता म्हणजे काय बघा, आता फॉर एक्झाम्पल इक्विपमेंट मेकर्सनी इक्विपमेंट्स हँडसेट्स जनरेट केले, राईट? पण त्याला जर यूज करणारच कोणी नसेल तर चालेल का? Whether it will generate a money? The handset manufacturers, okay, these are nothing but your equipment makers, they have generated your mobile phones, but there is no one to take it. त्याला विकत घेणारं कोणीच नाहीये. चालेल का? इकोसिस्टीम इथं तुमचं मनी जनरेट होतं का? नाही, राईट? डन. ठीक आहे. आज आपण एक हँडसेट जनरेट केला विच इज हॅव्हिंग सम बेसिक फीचर्स. ठीक आहे, त्या हँडसेटमध्ये काही तुम्हाला बेसिक फीचर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल जस्ट यू आर हॅव्हिंग युअर कॅलेंडर, क्लॉक, दॅट्स इट. आता जर समजा डेव्हलपर्सच अवेलेबल नसतील आणि लॉंग लाईफ तुमचे जर हेच बेसिक फीचर्स जर तुम्हाला मोबाईल फोनमध्ये भेटायला लागले, राईट? तर तुम्ही रिसेंट नवीन जनरेट केलेले फोन तुम्ही कोणी विकत घ्याल का? ऑफकोर्स नाही घेणार, बिकॉज देर आर नो न्यू फीचर्स, राईट? त्याच्यात काही नवीन फीचर्सच नसणार आहेत. सो नवीन आहे तो जुना डब्बा चांगला असं म्हणत असतो अंटिल खराब होते. There must be some developers available which should take your basic operating system, then they should generate features and applications, right? नवीन Android applications, नवीन भेटायला लागले तरच आपण ते विकत घेणार आहे. So there must be developers available. Then developers new features supply केले हँडसेट किंवा इव्हेंट मेकर्सला. इव्हेंट मेकर्सनी न्यू फीचर्स मोबाईल फोन्स मार्केट्समध्ये आणले. Then there must be some users available to buy those phones, right?
So your Android ecosystem, it is completely made up of these three entities. Okay, users, equipment makers, and developers. Okay, so what the users will do? The users will buy the devices and applications, right? Users devices buy करतील आणि प्लस प्ले स्टोर वरनं परत काही applications buy करू शकतात, download करू शकतात, right? So users buy the devices and applications. Then equipment makers, they sell the devices, sometimes bundle with the applications. Then developers buy the devices, then make and sell the applications. म्हणजे डेव्हलपर्स काय करू शकतात, ते एक बेसिक अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम घेतील, राईट. त्यानंतर ना त्याच्यामध्ये काही नवीन फीचर्स ऍड करतील आणि देन अगेन दे आर गोइंग टू सेल दोज ऍप्लिकेशन्स टू युअर इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स. ओके, सो users, makers, and developers, these three makes your Android ecosystem. Okay. Now, see, Android is an open source platform for your mobiles, embedded and wearable devices. Okay. Then, who is the main part of your Android? Google is the main principal maintainer. म्हणजे ऍक्च्युली बघा, ओएच ही एक कम्प्लीट अलायन्स आहे, पण ऍक्च्युली तुमच्या अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटची मेन जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोणी घेतो तो म्हणजे कोण आहे, तुमचा गुगल आहे. ओके, सो गुगल इज द प्रिन्सिपल मेंटेनर. देन अदर कंपनीज कॉन्ट्रीब्युट्स टू द सिस्टम and each device manufacturer now can customize Android to suit their needs. Okay? So this is what your Android ecosystem. यालाच diagrammatically represent केले बघा. Industry is nothing but your equipment makers, handset manufacturers. ठीक है? So users, developers, industry. Now the industry will do what? Industry will provide a software stack open sourced under your Apache license. Okay, then the source is available after first handsets shipped to the developers. Then anyone will be able to build a system image. The users have control of their experiences. म्हणजे काय, आपल्या मोबाईल फोन मध्ये सुद्धा आपण एकदा हँडसेट बाय केला की आपल्या फोन मध्ये जे बाय डिफॉल्ट सिस्टीमचे सुद्धा ऍप्स असतात, राईट. ते ऍप्स कुठले एनेबल ठेवायचे, कुठले डिसेबल ठेवायचे, राईट. सो जसं युजरला हवंय तसं तो एक्सपिरियन्स जनरेट करणार. दे कंट्रोल व्हॉट्स गेट इन्स्टॉल्ड, कुठले ऍप्लिकेशन्स इन्स्टॉल करायचे कुठले नाही हे युजरच ठरवणार, राईट. देन developers do not need any permission to ship an application. Okay, no hidden or privileged framework APIs are needed. Developers can integrate, extend, and replace the existing components. Okay, so this is what your Android ecosystem. So Android ecosystem is mainly formed by your users, developers, and equipment makers. One cannot exist without the another. ठीक है, user काय करेल, user will buy the devices and applications. Equipment makers sell the devices, okay, bundled with your applications. Developers will make and sell the applications. Okay, so this is a complete what your Android ecosystem. Okay. Then the next point is what? Now, why we need Android? ठीक है, आपण Androidला का प्रेफर करतो? Okay, now we are going to prefer the Android because for the following things. Okay, there are so many reasons. Okay, we are choosing your Android. The first main reason is what? It is open source, right? The main गोष्ट काय आहे, अँड्रॉइड ओपन सोर्स आहे, त्यामुळे आपण अँड्रॉइडला जास्त प्रेफर करतो, राईट. नाउ अँड्रॉइड इज ओपन सोर्स. इट इज बेस्ड ऑन युअर लिनक्स कर्नल. It is supplying you lots of open source libraries.
Okay, so in this way, your developers are free to contribute and extend the platform as necessary they find it. ठीक आहे, एखादा अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी मी कुठल्या सोर्स वापरायची, what we have to do, so developer. So Android source त्यामुळे जास्त आवडलं प्रिफर केलं जातं. Then the second reason we are using Android, the larger developers available and community coverage. आता बघा, सध्याला माहिती की अँड्रॉइड डेव्हलपर्स भरपूर मार्केटमध्ये, राईट. हे जास्त का वाढलंय, अँड्रॉइड कॉस्ट can easily develop your Android applications, and as the number of users are using your Android mobile phones, right? So you can easily reach a large audience. So large audience पर्यंत easily reach करू. We can build the strong business applications with the help of Android. Right? So this is the second reason. We are having more number of developers, and Android can be easily reached to the large number of audiences. That is the third thing. Marketing, right? Android marketing. त्यामुळे जे काही नवीन Android application ते number of end user पर्यंत easily reach शकतात. So आता मी आपण Android application जे काही बघतो त्यावरनं डाउनलोड करतो, प्ले स्टोर वरनं, ऍप स्टोर्स असतात, Amazon स्टोर्स असतात, राईट. सो मार्केटिंग खूप आहे. त्यामुळे तुम्ही एखादा अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन जर क्रिएट केला तर इझिली लार्ज ऑडियन्स पर्यंत होईल, राईट. सो इट प्रोव्हाइड्स द इन्क्रीज द मार्केटिंग थ्रू युअर गुगल प्ले स्टोर, ओके, थ्रू फॉर एक्झाम्पल Amazon's app store. Okay, then Android provides inter-app integration. Okay, now what is this? What is the meaning of inter-app integration? आता इंटर ॲप इंटिग्रेशन जर म्हटलं आपण तर लक्षात घ्या, तर फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी असेल आपल्याकडे मोठी, ठीक आहे, तर त्या कंपनीचा बरेच ब्रांचेस असतात, राईट. वी आर हॅव्हिंग अ ब्रांचेस ॲट फॉर एक्झाम्पल बँगलोर, वी आर हॅव्हिंग अ ब्रांचेस ॲट दिल्ली, मद्रास, ओके, वी आर हॅव्हिंग ब्रांचेस ॲट युअर पुणे, ठीक आहे, मुंबई. बऱ्याच ठिकाणी मोठ्या कंपनीचे बरेच ब्रांचेस असतात, राईट. नाव सपोज वी आर हॅव्हिंग an app, Android app, okay, where all the entries are done from one branch. ठीक आहे, एका ब्रांचचे एंट्रीजचे डिटेल्स आपण एखाद्या अँड्रॉइड ॲप मध्ये फीड करत असू, दुसऱ्या सिटीज मधले त्यांच्या त्यांच्या ॲप मध्ये तो डेटा फीड करत असतील, राईट. हिअर इंटर ॲप इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, हिअर युअर टू ॲप्स कॅन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे आर एबल टू कलेक्ट डेटा from the number of apps, right? So this thing is possible through your inter-app integration. Okay, याच्यासाठी actually content providers वगैरे असतात. That is a different concept. Okay, so Android provides what? Inter-app integration. The business can integrate with each other and get linked through the simple apps and benefit it by connecting with the branches and members, okay, so that all the information can get transferred and updated quickly. Okay, so this is another reason why we are using Android. Then again, one of the main reason of using Android is what? It reduces the cost of development. आता ऍक्च्युली बघा, आपण अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी जे काही सॉफ्टवेअर वापरतो, it may be your Eclipse, it may be your Android Studio, okay, then the basic thing that is required is nothing but your JDK. All these softwares are free to download, बरोबर आहे. हे
सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी आपल्याला कुठलाही कॉस्ट लागत नाही. ऑल दीज सॉफ्टवेअर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो whatever Android application you are going to develop, it does not require any cost to develop. So एखादा ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला कुठलाही कॉस्ट लागत नाही, राईट. सो इट रिड्युसेस द कॉस्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. Then the next reason is what? The higher success ratio is there. Right? Now, why the higher success ratio is there? As we are having the reduced cost of development and the app publishing amount is very small one. मी तुम्हाला सांगितलं नियर अबाउट जस्ट किती लागतात $20. ओके. सो एवढं कमी कॉस्ट असल्यामुळे काय तुमच्या मॅक्सिमम ऑडियन्स पर्यंत रीच होतात अँड नाव यू आर हॅव्हिंग हायर सक्सेस रेशो, right? Because they can download it by the number of audiences. So it is success ratio higher. Then reason it provides you the rich development environment. Okay. See, आता एकदम वापरतो अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी पण काही सॉफ्टवेअर वापरतो. अँड्रॉइड स्टुडिओ असेल, अँड्रॉइड SDK, JDK, your Eclipse IDE. Okay. Now they provides a rich development environment because see, these softwares provides you the drag and drop facility also. Okay. IDE जे काही म्हणतो आपण, जसं की तुम्ही आता नेटबिन्स वगैरे तुम्ही वापरलेलं असेल, राईट. दे प्रोव्हाइड्स व्हॉट द थिंग्स, दे प्रोव्हाइड्स यू द rich development environment because they provides you the drag and drop facility for your components. Okay. So कोड जो काही आपल्याला टाईप करायचा असेल तो कमीत कमी कोड आपल्याला टाईप करावा लागतो. ओके. अँड ऍज वी आर हियर Studio or Eclipse, okay, they provides you the libraries. So त्या libraries available असल्यामुळे काय होतं, जो काही तुम्ही कोड टाईप करत असता, it ultimately gives you the list of suggestions, right? त्यामुळे कोड टायपिंग सुद्धा आपली फास्ट होते. Okay, so it provides you the rich development environment. So we are using Android for these number of reasons. ठीक आहे. आपण Android जे काही वापरतो ते कशामुळे वापरतो? Android is open source. Okay. Android provides the large number of developers and it gives you the large number of audiences, right? Then next thing what? Android provides the big market. Android provides the inter-app integration. The cost of development is very low. It gives you the higher success ratio, right? And it provides you the rich development environment. Okay. For these number of reasons, we are using Android. Now, what are the features of Android? आता ऍक्च्युली हे मला तुम्हाला सांगण्याची काही एवढी गरज नाहीये कारण तुम्ही सगळेजण स्मार्टफोन्स वापरता, राईट. सो कॅन यू पीपल टेल मी द फीचर्स ऑफ अँड्रॉइड दॅट यू फाइंड ड्युरिंग युअर यूज? अँड्रॉइड कुठले कुठले फीचर्स सप्लाय करतं? तुम्ही सगळेजण स्मार्टफोन्स वापरता, राईट. सांगा बरं काही फीचर्स. राईट. अँड्रॉइड इज व्हेरी युजर फ्रेंडली. Then प्रोसेसर. सी प्रोसेसर हा हार्डवेअर पार्ट झाला, ठीक आहे. दॅट इज नॉट द फीचर ऑफ युअर OS. हा, आणखीन युजर फ्रेंडली आहे बस एवढंच का? राईट. इट गिव्स यू अ ब्युटिफुल UI, राईट. याचं UI युजर इंटरफेस डिझायनिंग खूप ब्युटिफुल आहे. कलर्स लाईटली असतात, राईट. त्यानंतर आपल्याला इंटरॅक्ट करायला इझी आहे. दॅट इज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. तुम्ही जर कोणी मायक्रोसॉफ्टचा फोन वगैरे बघितला असेल तर बघा तो खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे हँडल करायला,
right? But here Android is not complicated. It is very easier to use. आणखीन एवढंच का? Light and fast. Automation. Like, right, automation is again one of the best thing, right? SMS, MMS, right? It allows you to send the short text messages as well as your multimedia messages also, right? Okay, so we will see one by one. See, the first basic feature is nothing but what it gives you a beautiful UI, right? So Android OS basic screen provides a beautiful and intuitive user interface. Then Android supports lots of connectivity technologies, right? Android has a support for your GSM, EDGE, right? म्हणजे जे 2.5G जे म्हणतो, right? So EDGE, enhanced data rates for your GSM evolution, okay? So it supports for your GSM EDGE, it supports for your IDEN, that is nothing but your integrated digital enhanced network, okay, which mainly supports for your walkie talkies. Push to talk जे म्हणतो आपण की when walking we are able to talk, right? So it supports for your IDEN, it supports your CDMA, it supports for eVideo, it supports for your UMTS, that is Universal Mobile Telecommunication Systems. Then it supports for your LTE, that is nothing but your 4G. Okay, long-term evolution. 4G ला support करतं. That supports for your Wi-Fi, Bluetooth. It supports your NFC, near field communication. म्हणजे जर समजा एक 4 सेंटीमीटरचा डिव्हाइस डायरेक्टली clear and example म्हणतो का जसं ते डायरेक्टली डेटा करू शकतो रेंज ठीक आहे so it support for different connectivities. Android operating system is mainly have basic database support. It uses the SQLite database. Data which is for data storage. For the 263, 264, MD, AMR, ARWB, it does not support. File clusters that the MB was not. Then it's called for RSS and MS. Here, Android provides the web browser with mainly uses WebKit layout engine. Okay, coupled with your Chrome's V8 JavaScript. It's both for your HTML5 and CSS3. Then, you know that Android provides a multi-touch support. Okay. Then it goes for your multitasking. आता तुम्हाला माहिती की Android मध्ये आपण बरंच गोष्टी करू शकतो. We are able to play a song, able to SMS, we are able to check our WhatsApp, we are able to send a mail in round. Right? Lots of things we can do at a time. So Android supports multitasking. Then your Android provides a feature of resizable widgets. Right? Resizable widgets म्हणजे ज्यांना आपण काय करू शकतो मॅक्सिमाइज करून बघू शकतो. We are able to make the larger. एखादी गोष्ट आपल्याला प्रॉपरली दिसत नसेल तर आपण त्याला एक्सपांड करू शकतो, reduce करू शकतो साइज, right? So it's a provide a feature of resizable widgets. Then it provides support for multi-language. तुम्हाला माहिती आहे Android मध्ये आपण नंबर ऑफ लँग्वेजेसला सपोर्ट देऊ शकतो. We are able to use your मराठी, हिंदी,
English, right? So it provides a support for your multi-language. Then Android provides a support for your GCM. Now, what is the GCM? GCM is nothing but what? Google Cloud Messaging Service. Okay. Now, what this service will allow you? The service will let the developers to send short message data to their users on their Android devices without needing a proprietary ट्रान्सफर करतो त्यावेळेस आपल्याला खूप वेळ लागतो. पण तेच जर तुम्ही शेअर इट थ्रू जर डेटा ट्रान्सफर केला असेल, तुम्ही बघा आपण मूव्हीज सुद्धा एकमेकांना खूप इझिली विथ अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम वी आर एबल टू ट्रान्सफर. कमी वेळात हाय बँड डेटा आपण सेंड करू शकतो. वायफाय डायरेक्ट टेक्नॉलॉजी. वायफाय डायरेक्ट टेक्नॉलॉजी आपण काय करू शकतो, एका डिस्टन्स पर्यंत peer-to-peer communication, we are able to send receive it at a high bandwidth. Okay, so this feature is nothing but a Wi-Fi direct feature. Okay? Then again, it supports Android Beam. Okay, popular NFC-based technology that lets user share just by to NFC enabled phones either. If you communication, for example, तो काय करू शकतो, फोनचा डेटा share a lot communication. इथं मी जे फीचर तुम्ही बाकीचे फीचर्स ऍड करू शकता. फीचर्स Can it is it is okay. स्क्रीन शेअर म्हणजे त्या स्क्रीन आम्ही हे यूज करू शकतो ना. हा राईट, बट याच्या बॅकग्राऊंडला मेनली तुमचं वायफाय डायरेक्ट किंवा एनएफसीच येतं. ठीक आहे. हा, आणखीन याला सोडून कुठले फीचर्स तुम्हाला? येस, ते GPS. कनेक्टिव्हिटी अंडर आलं. कनेक्टिव्हिटी अंडर आलं ना ते. जीपीएस आलं, जीपीआरएस आलं, सीडीएमए आलं, टीडीएमए आलं. ठीक आहे, आयडेन आलं. हे सगळे कोणा अंडर येतील? तुमच्या कनेक्टिव्हिटी अंडर. आणखीन वी कॅन से दॅट मेमरी मॅनेज. बरोबर आहे, हे पण एक फीचर तुमचं अँड्रॉइड सप्लाय करतं. राईट, वी आर एबल टू मॅनेज द मेमरीज. आपण रॉम कॅशे, राईट, या गोष्टी सुद्धा आपण अँड्रॉइड मध्ये इझिली मॅनेज करू शकतो. राईट, ओके. त्यानंतर अजून पण जर तुम्ही म्हणायला गेलात तर बघा, बेसिकली ॲज युअर अँड्रॉइड इज युझिंग युअर लिनक्स ॲट द बेस. ठीक आहे, लिनक्स बेसला यूज केल्यामुळं इट इज मोर सेक्युअर्ड. राईट, सेक्युअर्ड अटॅक्स पासून होऊ शकतात. आता ते तुमच्या ऍप थ्रू अटॅक होईल, दॅट इज नॉट द केस. पण व्हायरस अटॅक्स जे काही म्हणतो आपण ते थोडेसे कमी असतात.
राईट. हे कमी कशामुळे असतात? तर बेसिक लेवलला तुमचं लिनक्स वापरलं जातं त्यामुळे. हं? हेही फीचर्स तुम्ही ऍड करू शकता. ओके. फाईन. So have you understood the today's points? Yes, ma'am. Okay. Now the remaining data we will see in tomorrow's lecture. Okay. So we will stop here. Now you can left the meeting. Okay. Proximity sensors, right? Sensors हे पण एक feature तुम्ही add करू शकता. Yes. Android supports actually not only proximity sensor, lots of sensors are there. ठीक आहे. So बरेच sensor, so sensor मुळे तुमचं just करून सुद्धा तुमचा phone operate करू शकता. Right? This is again one of the features. Good. Fine. Okay. So enough for today. We'll stop here.